So I grew up for the first 8 years of my life here in Saigon. I went to ABC International School. Tên của chị là Phạm Thị Minh Thu và chị đã lớn lên ở Sài Gòn trong vòng 8 năm ở trường, và trong thời gian đó chị đi học trường APC, quốc tế APC. Alright, and then at 8 years old, I moved over to England, so I started going to boarding school. Và năm 8 tuổi thì chị đã chuyển sang đi học ở Anh và học ở một trường nội trú ở Anh. And then, so I spent 8 years in England. I went to 2 different schools. I was the youngest boarder for a really long time. I was the only Vietnamese student for the entirety of the time I was there. Và chị đã đi học ở Anh trong vòng 8 năm ở 2 trường nội trú khác nhau. Và trong suốt thời gian đó thì chị là học sinh Việt Nam duy nhất ở tất cả các trường. Yeah, and then finally, in August 2014, I moved over to America. So now I live in California, in a little town near Santa Barbara called Carpinteria. Bây giờ vào tháng 8 năm 2014 thì chị đã chuyển sang học ở Mỹ, và bây giờ chị học ở gần California ở một cái thành phố nhỏ tên là Carpinteria. Okay, so, and a little under 2 weeks ago, I was accepted to Brown University, which is an Ivy League school in Providence, in Rhode Island. Và khoảng gần 2 tuần trước thì chị đã nhận được tin vui là đã được trúng tuyển vào trường Ivy Brown và nằm ở Providence. Okay, so that's enough about me. So on to more interesting things. So I'm here today to talk to you about what a lot of people consider a pretty daunting, pretty terrifying idea, which is the college process. Và hôm nay thì chị Minh Thu sẽ đến với chúng ta để nói về một cái quá trình mà được nhiều người cho rằng rất là đáng sợ và rất là kinh khủng. Đó là quá trình và nộp đơn xin vào trường đại học ở Mỹ. But as it says right there, it really is not as bad as it's made out to be. Nhưng mà như chúng ta đã thấy trên đây, đó là cái quá trình này nó thật sự không quá khó khăn và đáng sợ như mọi người nghĩ. So I want to preface this talk by really emphasizing that this process of choosing a school, of applying, is not meant to be stressful. Để mở đầu cái buổi nói này thì chị Thu muốn nhấn mạnh rằng cái quá trình mà chọn trường và nộp đơn này nó không phải là một quá trình căng thẳng. Yeah, so there's a common misconception that you have to do nothing but study. You have to set your standards super high, go to your dream school, and then if that doesn't happen, your life is over. Thì có nhiều người nghĩ rằng trong cái quá trình này thì chúng ta chỉ có học và có những cái tiêu chuẩn cực kỳ cao và phải cố gắng để đạt được nó, và nếu như không được thì như thế là hết. So that obviously is not true. So I'm here to tell you that it is not worth it. The college is not worth the stress. It's not worth the misery. There are many schools out there, not just the 8 prized Ivy League schools that will give you a good education. It is not the end of the world if you don't get into your dream school. Và chị Thu ở đây để nói nhắc lại rằng có rất là nhiều trường đại học tốt ở Mỹ, và không phải chỉ có những 8 trường Ivy danh giá mới là những trường đại học tốt, mà là có rất nhiều trường khác mà mọi người có thể apply vào cái quá trình đó không khó khăn như mọi người thường nghĩ. So I'm speaking more specifically to parents right now. I'm saying stop putting pressure on your children. Stop putting pressure on them to get straight A's, to get a 2400 on the SAT, to make the best tennis team, to go to all these extra classes. It is not worth it. Let them live. I mean, what I have to say is that, and I learned this the hard way, I put way too much academic pressure on myself. The teenage years are a time for you to grow. They're a time for you to discover new things. They're a time for you to meet new people and to enjoy life. They are about so much more than just preparation for university. Và chị muốn nhấn lại rằng là để vào những trường đại học tốt thì không nhất thiết là phải đặt rất nhiều áp lực lên bản thân mình để mà có được 2.400 SAT hoặc là điểm A tuyệt đối tất cả mọi thứ, hoặc là đi học thật là nhiều lớp học thêm và tham gia câu lạc bộ này câu lạc bộ kia, mà là chúng ta nên chậm lại và gọi là tận hưởng khoảng thời gian này, bởi vì khoảng thời gian đi học thì không phải là chỉ về việc chuẩn bị cái đại học, mà là còn về việc tận hưởng và sống một cuộc sống trọn vẹn trong cái khoảng thời gian đó. Alright, so we're actually
Alright, so we're actually gonna move on to talking about the college process itself. So before I begin, so I'm gonna talk about two different parts of the college process. The first is the college search. So, oh, by the way, and also college and university are the same thing. They're used interchangeably, so I might use university at one point or college, just know that they mean the same thing. Và sau phần mở đầu này thì chúng ta sẽ bắt đầu về chính cái quá trình mà nộp đơn vào trường đại học, và sẽ có hai phần chính mà chị Minh Thu sẽ nói trong buổi hôm nay. Đầu tiên sẽ là phần tìm kiếm trường đại học, và chị cũng muốn lưu ý nhỏ đó là khi mà chị dùng college và university thì nghĩa nó như nhau chứ không có khác nhau. And the second thing I'm going to talk about is the application process itself. So that means SATs, that means the college essay, teacher recommendations, etc. And then after those two, we'll have a little Q&A. Và sau cái phần chọn trường đại học sẽ là một phần giới thiệu về cái quá trình nộp đơn, bao gồm những cái bài viết luận, application và điểm SAT và tất cả mọi thứ, và sau đó sẽ có một phần câu hỏi và giải đáp rất nhỏ. So if I could ask you to keep your questions till the very end, unless you have a clarifying question, which means if you want me to repeat something, just put your hand up and say that again, or if you want me to talk further about something, then also put your hand up and say, can you talk a little bit more about this? Khi mà mọi người có câu hỏi thì sẽ để đến phần sau, khi mà phần giải đáp thắc mắc và trả lời thì mới hỏi. Còn trong suốt bài nói chuyện của chị Thu thì khi mà cần chị nói chậm lại hoặc là nói giải thích rõ hơn về một vấn đề thì mọi người hãy giơ tay, còn câu hỏi thì để sau. Alright, so part one of this presentation is the college search. So what you guys are probably thinking when you see this is rankings. So you're thinking, number one, Harvard, number two, Stanford, etc. So rankings are an important part of choosing a college. But I'm here to tell you to look beyond the rankings, to look more than just where a school stands. Và mở đầu là chúng ta sẽ vào phần chọn trường đại học. Thì khi nghe đến từ chọn trường đại học thì đa số mọi người sẽ quan trọng nhất là vấn đề xếp hạng của các trường. Ví dụ như là thứ nhất là Harvard và thứ nhì là Yale và như thế. Nhưng mà hôm nay thì chị Minh Thu muốn nhấn mạnh lại là khi mà tìm trường thì cần phải nhìn nhận vào nhiều khía cạnh khác nhau và sâu hơn là ngoài những cái xếp hạng ra. Having said that though, if you want to look at rankings, the website US Edu has very reliable rankings, as does the website Forbes, that is Forbes. Mặc dù như thế thì tất nhiên là xếp hạng cũng rất là quan trọng, và để có được những cái đánh giá uy tín thì các bạn nên vào những trang web như là US News hoặc là Forbes, Forbes.